Nighttime in Casablanca, a world away from the intrigue of the Hollywood legend. It's Morocco's largest city. 4 million people live here. Thousands are young and homeless. Tonight, one man discreetly seeks out the city's street kids. His name is Omar Saadoun. In Casablanca, these youngsters are at best a nuisance, at worst a mark of shame to be pushed back into the darkness. It's an angry scene. The crowd turns against Omar for shining a light on Casablanca's grimy underbelly. Casablanca's not an easy city for these youngsters who live on the margins, nor for those who try to help them. أخطر حادثة أنني كنت غنتعرض يعني طعنة بسكين كانت تقدر تكون قاتلة من طرف واحد يعني من طرف الشبان، وكنت جيت نتدخل باش نحاول نشوف واحد الولد بان ليا في حالة يعني تعاني، وذاك الطفل كان مريض كان محروق، وجيت نتدخل باش ناخذو نعالجو، ودوك الشبان رفضوا يعطيوه ليا. منين صريت انني ندي الدري هزوا عليا موس وكانوا غادي يضربوني يعني كانوا يضربوني. There's no secret to the phenomenon of street kids. And Casablanca's like many other cities. Not enough jobs, poverty, family breakdowns, domestic violence all play their part. There's about 15,000 children living rough on the streets here. They're exposed to the sex trade. Many end up on drugs or sniffing glue. The Moroccan government's way of dealing with this problem has largely been to lock these kids up. Day breaks over Casablanca, but for many it's a false dawn. Omar Saadoun's at the city's main bus station. Every year, thousands of young children turn up from far-flung villages and shantytowns in search of a new life. Today, Omar meets another couple who've taken a one-way ticket to nowhere. Anas is just 9 years old, and Ashraf barely a teenager. Anas came to escape a father who beats him mercilessly, and Ashraf to find his father who abandoned him years ago. If it were not for Omar, they'd be destined to a life as outcasts on the city's seamy streets. وباباك تيضربك دائما؟ علاش يضربك باباك؟ شنو المشكل؟ ماشي دائما. عند المرات نقدر انا بحال باك نهضر معاه ما يبقاش يضربك. نقدر نهضر معاه ما يبقاش يضربك، نقول له علاش تضرب هذا السيد ومره اخرى ضربتيه، حنا غنتفاهموا معاك. فهمتي؟ لان غادي يبقى في العوض لانه باش نبين ليه بانك انت باقي صغير ما خصكش تبقى يضربك بزاف. فهمتي؟ حنا هاد المسائل نهضر معاه مع باك نقولها ليه ونقول ليه بانه انت ما كنتيش كاع في الزنقه نهائيا. سمعتي؟ Frightened, fragile and lost, these boys can count themselves fortunate. They've been found by the only group in the whole of Morocco committed to helping street kids. فين نعستو دابا نتوما البارح؟ فين نعستو؟ نعستي في المحطة وانت يلاه اش عندك It's not the most salubrious part of the city, but this is the Casablanca headquarters of Bayti, a charitable organisation dedicated to helping abandoned kids, runaways, sexually exploited youngsters and the victims of violence. Its motto is, right to life, not to survival, to affection, not pity, to respect,
not rejection. Set up 13 years ago, Bayti's creator is Dr Najat M'jid, a Casablanca paediatrician. Parce que je n'aime pas l'injustice et je n'aime pas l'inégalité et puis je n'aime pas qu'on fasse mal à des enfants gratuitement. Et c'est ce qui fait que travailler avec des enfants qui sont en situation de rue ou en difficulté était important pour moi. Located on the Atlantic coast of Africa, Casablanca is a cosmopolitan city. There's much about it that's attractive and affluent. A place of wide avenues and classic French Art Deco architecture, this sprawling metropolis hides a dark side. The city's port is a refuge for those who live on the edge. Society's fringe dwellers. Parce que dans la rue, il y a de la violence, et il y a de la colle, parce qu'ils sniffent de la colle, donc c'est de la drogue, et il y a des abus sexuels, il y a les rafles de police, il y a la faim, le froid. A freezing, filthy place, Casablanca's port reeks of fish guts and industrial solvent. The solvent, a salve to the port's transient, to block out the biting cold and the pain of alienation. Here, Omar Saadoun is king of the kids, one of the few who genuinely cares about their plight. أنا في المرسى أنا راجل دابا 3 سنين وزيادة كندبر على راسي الباركوات. But it's not bread that most of these kids scavenge and beg for. الأطفال كلهم تعيشوا في الشارع تكون يعني واحد النسبة كبيرة ديال 98% ديال الأطفال كلهم تستعملوا مادة سيليسيوم. هاد الأطفال كلهم تنحدروا من أسر فقيرة. أسر تتعرف واحد يعني تعيش واحد النوع من التفكك أسري يعني بسبب الطلاق أو بسبب يعني الموت ديال أحد الأبوين. Quand j'ai vu les enfants dans les rues, la première chose, c'est d'abord de l'incompréhension. Je ne comprenais pas, parce que pour moi, c'était impensable. Après, c'était beaucoup de révolte et de rage. Najat M'jid has channeled her horror and anger into fundraising. A tireless campaigner, she has to raise $7 million every year to keep her organisation running. Tonight, the founder of Bayti is appealing to Casablanca's rich to donate to her Street Kids program. She is absolutely amazing. She is always in action and she is really generous with herself. Najat a la réputation d'être une femme qui n'a peur de rien, qui n'a pas froid aux yeux, qui ne craint personne, et elle est un modèle pour beaucoup de femmes. Since 1993, Bayti has helped more than 17,000 children. Children who cannot be reunited with their families are given a place to stay. Older kids are taught trades. Those of school age are provided with a free education in a class run and funded by Bayti. 19-year-old Nawal is a Bayti graduate. A street kid, Nawal spent 4 years at the Bayti school before training as a hairdresser. The horrors many Moroccan youngsters are forced to endure, sexual exploitation, abuse and prostitution, are the stuff of nightmares. Nawal now works in this Casablanca salon and readily acknowledges a debt of gratitude to Bayti and Dr Najat M'jid. أنا مدينة الدكتورة مجيد بزاف د الحوايج وماشي غير الدكتورة مجيد حتى المربيين لأن حتى المربيين كيسهروا معنا خصوصا مربيين حدير الليل
يعني حتى مربين ندير الليل يعني حتى من كيسهروا معنا كيقدروا انك شي وحده مثلا ما جاهش نعاس ما بغاش نعاس كتبقى تستمع ليك. Just down the road from the Bayti school and office, this is the shanty town of Sidi Moumen on Casablanca's dusty outskirts. It's home to nearly 200,000 Moroccans. This fetid dump not only produces poverty, 3 years ago it spawned several suicide bombers. Angry young men who blew themselves up in central Casablanca, killing 45 people. Aware that abandoned children can quickly be drawn into the deadly embrace of extremist Islam, Omar Saadoun promotes a different world game. Swapping their filthy street clothes for a soccer strip, these youngsters are looking to sidestep violence, drugs and sexual abuse. The beach is just a stone's throw from the port, but to kids like Ashraf, it's a different world, one where they're embraced, not cast out. Je sens, ce que je ressens quand je les vois jouer au sport particulièrement et à d'autres activités, je les vois heureux, ça c'est important. Je les vois aussi loin des problèmes de la rue. Najat M'jid is one of Casablanca's privileged, but she too knows emotional adversity. Widowed 7 years ago, she's the mother of 2 daughters. Sophia is the younger. C'est une femme passionnée, qui a du courage, qui est forte. Bon, on va sauter les défauts, on va garder que les qualités. Quand elle croit en quelque chose, elle y va à fond, c'est pour ça que je la trouve c'est une femme magnifique. In a country where the king boasts in excess of 20 palaces, the government's dereliction is damning. But thanks to Bayti, a generation of homeless and hopeless young Moroccans have been given the chance to kickstart their lives.